এই একটা ব্যাটারি আমাদের হটস্পটের এসেছে আমাদের, মারা হচ্ছে। স্পট তুলেছে, কিছুটা চললো, তো একটা স্পট চলছে। এই বাবা, আমি এবার কোনটা নিয়ে নিয়েছি দেখুন, ওই দিকটার স্পটে আমি নিয়ে নিয়েছি। বেশি সুইচ চালু করা, আর এইটা হচ্ছে হটস্পটের ব্যাটারি। আটচল্লিশ ভোল্ট, 30 অ্যাম্পিয়ার। আটচল্লিশ, 30 অ্যাম্পিয়ার। এটা মানে বারবার নিয়ে নিয়েছি স্পটের ওটার। আপনাদের যে কোনো ব্যাটারি প্রয়োজন হয়, এটা পাসপোর্টের একটা হটস্পটের অর্ডার আছে। তো হটস্পটের কারেন্ট সেন্টার আছে একদম। কারেন্ট সেল একদম। এদের কথা বলছি, এদের কাজ করতে করতে কথা বলা খুব অসুবিধা হয়, মানে এরকমই কথা বলা ভালো হবে, কিন্তু কাজ করতে করতে কথা বলতে খুব অসুবিধা হয়। ছোটো মোটো দিয়েছে সব। সব স্পোর্ট হয়ে গেল। এটা 2 নম্বর পার্ট, ঠিক আছে। এই পার্টটা এরকম হয়ে যাবে, এখন দেওয়া যাবে না, এটা হয়ে যাক কমপ্লিট, তারপর দেবো। এই একটা হবে, ঠিক আছে। পার্টটা বসবে, একটা বসেছে। রয়েছে এদিকে বিস্ফোরটা মারা হচ্ছে টেবিলে। আপনাদের যদি যে কোনো ব্যাটারির প্রয়োজন হয়, আপনারা যোগাযোগ করবেন অবশ্যই। কোনো ব্যাটারি যদি রিপেয়ারিংয়ের প্রয়োজন হয়, কোনো যদি রিপেয়ারিংয়ের প্রয়োজন হয়, তাও যোগাযোগ করবেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে থাকে আমার।
আনতে পারবো না, হয়ে যাক, তারপর আমি ওদিকে ঘুরবো, তখন দেখতে পাবো। আর একটা কথা, ফসফেটের লাইফ সাইকেল বেশি। আর আপনাদের যদি কোনো ব্যাটারি 48, 60, 72 যে কোনো ব্যাটারির প্রয়োজন যদি হয়, আপনারা যোগাযোগ করবেন। কোনো ব্যাটারি, বাইক, নিউ নেবার শপ আছে, তারা যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিক আছে, এগুলো সব হয়ে গেলে এদিকের পিঠগুলো সব হয়ে গেছে, এদিকের পিঠ, কোনো স্পট বাকি নেই। ঠিক আছে, তো এটাকে ঘোরানো হবে। ঠিক আছে, ঘুরিয়ে এদিকে একবারে জয়েন করলে আর ভালো। এটা নেগেটিভ বেরিয়ে যাবে, এটা নেগেটিভ বেরিয়ে যাবে। নেগেটিভটা বাই করে দিলাম, স্পট নেগেটিভ বেরিয়ে গেল। তারপর এদিকে দুটো পাথর হয়ে গেলে ব্যাটারিটা কমপ্লিট, মানে স্পট কমপ্লিট, ব্যাটারিটা রেডি হয়ে গেছে। তারপর অ্যাপক্সি সিট দিতে হবে, 3 টাল্লা হবে ব্যাটারিটা। লাস্ট স্পট পাতি। হয়ে গেল ব্যাটারিটা করে কমপ্লিট। এবার খালি ঘুরিয়ে দেবো, তারপর তেল মেরে
বসিয়ে ব্যাটারিটা রেডি করে দিই। ডবল টেপ বসে গেল। একটা বসে গেল। আস্তে আস্তে করতে হবে, কোনো হড়বড়ি করে চলবে না, আরামসে করতে হবে, হড়বড়ি করে চলবে না। হড়বড়ি করলে কাটা যাবে এখন হাত। পাতিগুলো এখন না প্লেটের ওপরে দেওয়া কাট, অনেক সময় কাটা যায়, হড়বড়ি করে দেওয়া। কিছু লাভ নেই, হড়বড়ি করে কোনো লাভ নেই। আরামসে কাজ করো। হয়ে গেল। মিলে গেল। একটা রেডি করে দেবো। এটা বহুত শক্ত। ছিঁড়বে না, একদম টাইট টাইট, জবরদস্ত টাইট হয়। ব্যাটারি যত ভিজবে তত মানুষ।